ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਂਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਮਰੀਅਮ ਮੌਨਸੈਫ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ। BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 20 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 3028 ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ DACA ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। The federal and the provincial governments have provided financial relief to almost every sector in the economy to keep our country running to the tune of $150 billion plus and counting. Throughout this pandemic, cities have continued to provide essential services despite the growing financial pressures. Services our residents rely on every day: transit, fire, public health, police, building permit approval, housing shelters, and so much more, all of which are at risk of funding cuts if municipalities do not receive assistance from other levels of government. Cities cannot and should not be able to run deficits. This just kicks the can further down the road and will eventually catch up with the taxpayer. Given the current environment, we know it's unfair to explore drastic property hike measures to cover our operating losses. I've spoken countless times to the Premier, the Ministers of Municipal Affairs and Housing, and the Deputy Prime Minister. They understand the issues we face. I thank the Premier, in fact, to being our champion, to going to bat for cities and bringing together the other First Ministers in other provinces. We need a good deal for cities. Earlier this week, the large urban mayors from right across the province stood united with our message: cities can't wait any longer. Our losses here in Mississauga are very real. They stand at $60 million now and could grow to $100 million by the end of the year. And this is why we passed a resolution at Council yesterday urging the provincial and the federal levels of government to provide immediate financial assistance, to quickly approve federal infrastructure funding applications, and to develop new stimulus funding programs that will address the growing fiscal burden faced by municipalities. If we don't address this now, it will end up impacting our service levels and ultimately hurting people. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਮਰੀਅਮ ਮੌਨਸੈਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। So that women can return the workforce, some of the industries that have been affected the most by COVID-19 and made up mostly of women. For example, we heard 91% of nurses are women, 76% of teachers are women, and 56% of food accommodation services are women. As well as we are seeing that the majority of jobs coming back recently are being filled by men, not women. How is the government looking to address childcare in collaboration with the provinces? Thank you so much for that important question. We were already working to support the creation of some 40,000 childcare spaces in the country, and Minister Hussain and I have a joint mandate from the Prime Minister to develop the Early Learning and Childcare Secretariat, and that work is underway. 97% of early learning and childcare workers are women. And the wages that they're paid, the way that different provinces and territories treat
early learning and childcare affects them. Working with the Canadian Teachers Federation very closely over the past few months, and shout out to Cassie Howlett. And they're having their AGM this week. These women, these teachers, were expected to look after their own kids while coming up with online modules for children across the country. So they've endured incredible hardships, and we thank them for stepping up. We are working very closely with provinces and territories. Minister Freeland and the Prime Minister have had weekly meetings, First Ministers meetings with provinces and territories, with the premiers, and of the many initiatives that we are working together on to ensure a safe restart to our economy, childcare is one of them. ओंटारियो सरकार ग्रेड 9 ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈਡ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈਡ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। Today's an important day for many who have for generations felt ignored. 2 million students depend on our ability today to break down barriers to their success that impede their upward mobility and to break down those biases that exist within our society. The status quo is morally indefensible. The transformational change we're driving forward will embolden a generation of students to unleash their potential and to tear down the systemic barriers that hold them back. I have been moved by the stories of these kids and their parents. Whether they were told, they will amount to nothing. And these stories and the data that underscore the urgency for change today. In our largest school board, for example, in Toronto, Black students make up about 11% of the student population. However, they represent 34% of students receiving suspensions. Since 2014, overall suspension rates for students in junior kindergarten to grade 3 have increased. Over 40% of those suspensions were issued for discretionary reasons. We cannot allow this to continue. We're proposing to move forward in eliminating discretionary suspensions for students in kindergarten up to grade 3 starting this September. Now, of course, serious offenses would continue to face suspensions to keep staff and students safe. We're acting to ensure all young people can pursue ambitious career paths. Currently, students in grade 8, as the Premier noted, have to make a decision that affects their lives for decades. It's why our government is moving forward with the de-streaming of Ontario curriculum, beginning with the grade 9 math curriculum in September of 2021. The facts are clear. Students who are enrolled in applied courses are over 4 times less likely to graduate. In Toronto, 47% of Black students take applied courses, compared to less than 19% for non-Black students. Only 1/3 pursue post-secondary education. It's time we end this practice and give a fair chance to all of our kids. We've also heard from parents that Ontario's diverse student population must feel accepted in their schools. These families deserve accountability and justice for incidents of racist behavior in our classrooms. In battling racism and discrimination in our school system, we will hold staff accountable if you inflict trauma and hurt on these young kids' lives. These words live with them forever. And for that reason, we'll be working with the Ontario College of Teachers to strengthen sanctions for racist behavior and remarks within our classrooms. I also know we need to enhance mandatory training for our teachers and our education workers, and I know that they care deeply about this. So I've proposed additional mandatory training on anti-racism, and I'm calling and urging all of our partners, including our teacher unions, to get on board with this important step forward. And in partnership with the Ontario Trustees Association, we will create mandatory anti-racism training for every trustee in this province. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Our path to a strong recovery starts with creating opportunity for people. Because when people have access to opportunity, they can move up in the world. They can build a better life for themselves. They can realize their full potential. And those opportunities need to start early in life. It has to start with our young people. And if the system is broken, they can't achieve their goals. Last year, over half of the students suspended were students with special education needs. Half of our Black students aren't making the choice to pursue an academic stream in high school. Our Black, Indigenous, and racialized students
face more social and economic barriers to success than their fellow students, and that's just not right. They deserve the same shot at their dreams as any other young person their age. So today, we're taking action. Today, we're bringing forward Ontario's new education equity strategy. We will reform suspensions for the primary grades, kindergarten to grade 3. We'll no longer suspend these very young students for non-serious offenses. And starting next year, we'll begin phasing out the practice of streaming for grade 9 students. It's unfair and it's not right to ask these students at such a young age to make a decision that will determine the rest of their high school and post-secondary careers. To make a decision at 14 years old that could affect the rest of their lives. At this age, everyone needs the same foundations for learning. Everyone needs the same opportunity for lifelong success. Streaming, it leaves students behind. At a young age, one decision could exclude a student from a world of opportunities later in life. It's wrong. The system is broken, and we're fixing it. So we're going to stop the practice, starting with grade 9 math curriculum in September 2021. No matter your race, religion, gender, or orientation, I want to see every student succeed. And I want to make something crystal clear. Racism, anti-Semitism, homophobia, Islamophobia, and any kind of hate whatsoever has no place in our classrooms. Any teacher who engages in this type of behavior or who makes hateful slurs, they're done, they're gone. We're strengthening sanctions against teachers who engage in this type of behavior. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ तमाम ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਾਈਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮੇਅਰ ਬਨ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਡੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਢੱਕਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਈਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਈਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲਟਨ ਅਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Yesterday, Council met virtually for the 14th time since the onset of this pandemic. First and foremost, we acted on the advice of our Chief Medical Officer of Health by passing a bylaw to make face coverings mandatory in all indoor public spaces in Mississauga. This will go into effect tomorrow, Friday, July 10th. We are joining cities from across the GTHA, including Toronto, Brampton, Caledon, and the Durham region, and many others, in implementing this preventative measure to keep our residents safe. As I've said from day one, we need a consistent regional approach. The last thing we want to do is confuse residents and businesses. Mandatory face coverings is something that Mississaugan residents have been asking for, and for the most part, many of them, including many businesses, are already doing. Starting this Friday, Mississauga residents are expected to wear a face covering such as a non-medical mask, face mask, a scarf, a bandana, or neck gaiter in indoor public spaces such as malls and retail stores, city facilities, supermarkets, grocery stores, convenience stores, places of worship other than when taking communion, indoor recreational facilities, libraries, banquet halls, convention centers, stadiums, movie theaters, concert venues, on transit, in taxis, Ubers, Lyfts, and many more. Why are we doing this?
to keep you safe and to prevent a large second wave from occurring in the fall. We realize that there are many in our community, including people with medical conditions, those who are unable to remove a face covering without assistance, and children under the age of 2 who can't wear masks and will be exempt from this requirement. Education is always our preferred option, but if necessary, we will start enforcing next week with violators facing steep fine. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲੇ ਲਈ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਮਪੀਪੀ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ $57 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 22,900 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਂਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮਰਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ $2500 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲੇ BIA ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅੰਬਰ ਤਾਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਤੇ ਫੈਟ ਡੇਵ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲੂਅਰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਤੇ ਹੇਡਨ ਸਟਰੀਟਸ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੜਕੇ 4:30 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। 3 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਟਾਰਬਰਮ ਤੇ ਰੇਨਾ ਰੋਡਸ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Morning we had at the early morning hours a serious traffic fatality here in the city of Mississauga, which you may be aware of in the Dundas Street West in Huron-Ontario area, where there was a collision between a cyclist and a tractor-trailer unit. We know that the individual has succumbed sadly to his injuries. We are appealing to the public for any information for anybody that was in the area of Dundas Street West in Huron-Ontario that might have dash cam video or property video that can help us identify the vehicle which did not remain at the scene. ਸਰੀ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿੱਕੀ ਪਰਮਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੈਫ ਸਕਾਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਕੀ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡਿਨਬਰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿੱਕੀ ਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਹੈ। ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੁੱਛਾਂ, ਪਤਲਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਸਵੈਟਰ, ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੇ ਲਾਲ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਤੇ ਬਰਨਬੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 20 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੌਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 3028 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 175 ਕੇਸ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ 17 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ICU ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। WHO ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਲੀਮੁੰਡੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। DACA ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DACA ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਸਟੇਟਸ ਮਿਸ ਲੀਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, MLA ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਸ਼ਿਨ, ਮਿਕੀ ਐਂਟਰੀ, MP ਜਸਰਾਜ ਹੱਲਨ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਰਜ ਚਹਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ DCP ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਰੋਇਆ, ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੈਂਬਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਾਰਡਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, MLAs ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਫੂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੌਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਵ ਹੌਟ ਮੀਲ। ਤਾਂ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਪਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 1-2 ਆਈਟਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2-4 ਆਈਟਮਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਐਸਟਮ ਟ੍ਰੇਲਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਫੂਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਈ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਿਨ ਰਾਇਲ, ਹੈਰੀ ਹਾਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Welcome to Calgary. Now, I know that under normal circumstances, you would be down at the Calgary Stampede, and you guys are in town. This is your 4 months today, right? Yes, today. Well, welcome to Calgary. Now, I have to say that down at the Stampede Park, you guys next year are going to be able to watch the chuck wagon races, the rodeo, the grandstand show. You're going to be able to go over to our Elbow River Camp, which is where our First Nations do their dancing, see all the exhibits and try the food and go on the Midway. Lots to do. But this year, unfortunately, COVID-19 stopped that. But our goal today is to bring a little bit of Stampede to you. So, I would like to start off by having our First Nations princess, Fallon Many Wounds, come here and bring greetings on behalf of our First Nations partners. I just want to say on behalf of Treaty 7 Nations, Siksika, Bikani, Kainai, Tsitina, and the Stoney Nakoda, welcome to the traditional Blackfoot territory of Calgary. And we're excited to see you come down to the park in 2021. Yeah, welcome. Thank you very much, Alan. So one thing that you should be aware of is the Calgary Stampede started in 1912 by a fellow by the name of Guy Weedick. Now, Guy Weedick took 4 of the businessmen from the day and said, let's start something really special, something that would bring the community together. And he brought in our First Nations partners, as we've met Fallon, and he brought in the community. And every year we celebrate our Western heritage and values. So I would like to ask Dana Piers, who is the president of the Stampede, to come up and say a few words. Well, thank you, Russ, and thank you. It's a pleasure to be here this afternoon and to welcome you to Calgary on behalf of the Calgary Stampede. As Russ said, 108-year history, and for the first time we've had to cancel, but our Stampede spirit is alive and well, and we're so happy to be here in the community with all of you, and we'll look forward to Stampede 2021. Thank you. Thank you. Thank you very much, David. Now, we've got a few celebrities here. We have Harry the Horse. Where are you, Harry? We have Harry the Horse. Of course, we've got Chardikla over here, who is our 2020 parade marshal. We have other members of our board of directors, and we also have our Stampede Queen, Kelsey Moore, who's going to come and say a few words. Thank you. Thank you so much for having us here today. It's an honor to welcome you into our family because we are a whole family, and I'm sure you can see that. We're super excited to share our community spirit and our Western hospitality because we are so proud of where we come from. So thank you from the bottom of our hearts for choosing Calgary and choosing us to come and share this with you today. Thank you. Thank you very much. So one thing you'll find is the Stampede has about 1 million plus people go through the gates every year, and we want you to be able to feel like you are part of that. We welcome you to Calgary. Now, we have a special treat for you today. We are going to perform a white hat ceremony, and I'm going to ask Craig to come up and give you guys each a cowboy hat. And once you get them, if you put them on, take them off like this, and put them next to your chest. So, what I would like you to do is take your cowboy hat and put it on your chest, first of all. And I want you to state your name. My name is Harjas. Okay. Mansej. Navneet. Manarap. Awesome. So, I want you to repeat after me. Having moved to Calgary. Having moved to Calgary. I promise. I promise. To be part To be part of the Calgary Stampede family. of the Calgary Stampede family. To share Western hospitality To share Western hospitality with folks with folks and critters, and critters, and to share that hospitality with pride. and to share their hospitality with pride. You are officially part of the Calgary Stampede family. Put your cowboy hats on if you wish. And a big Yahoo on 3. 1, 2, 3. Yahoo! So now what we're going to do is we're going to get some of our dignitaries to come up and get a picture with you guys and them. And then we've got some parting gifts for you as well. So if we can get everybody to come into the picture, that'd be great. ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।